எப்படி இந்த ஆக்ஷன் ஒன்று பார்த்தீங்களா வீடியோவில்? எவ்வளோ ஏஜ் இருந்தாலும் கேட்குறீங்க. ஜஸ்ட் 80 இயர்ஸ் யங்கு, நாட்டி அட் 80. வித்தியாசமான டைட்டில், த லெஜெண்டரி லெக் ஸ்பின்னர் விவி குமார். சின்னதாக ஒன்று சொல்லணும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த தியா வேல்சேனுகுமார் நடிச்ச போது எங்கிட்ட விவி குமார் பற்றி ஒரு டிஸ்கஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து அப்போ சொன்னேன், தியா வேல்சேனுகுமாரில் நான் நடித்தேன், பட் எனக்கு லெக் ஸ்பின்னில் அவர் தான் குரு, தியா வேலை செஞ்சால் தான் குமார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேட்மார்க் விவி குமார் வச்சுருந்தாரு. கூகுள் சர்ச்சில் போனால் கண்டுபிடிக்கலாமா அவரை பற்றி? நாங்கள் இல்லை அவருடைய கூகுளி தான் நிறைய பேர் சர்ச்சே பண்ண வச்சது, பால் எங்கேன்னே புரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஜீனியஸ் லெக் ஸ்பின்ல அப்படின்னு சொன்னபோது என்னுடைய குருவை கூப்பிட்றதுல ரொம்ப ரொம்ப பெருமை. ஹார்டிஸ்டில் சினிமானே கிடையாது, கிரிக்கெட்டில் லெஜெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ வெல்கம் மிஸ்டர் விவி குமார். வெல்கம் சார். விவி சார் வந்து என்னப்பா விவி வந்து அப்படியே ஏர்லேயே பால் நிற்கும் லெக் ஸ்பின் போட்டா அப்படின்றாங்க. நம்ம ஊர் ஷேன்வான்னு சொல்லலாமான்னு கேட்டாங்க நிறைய பேர். நான் சொன்னேன் ஆஸ்திரேலியாவுடைய விவி குமார்னு வேணால் ஷேன்வானை சொல்லலாம் அப்படின்னு. ஷேன்வான் போலிங் பார்க்குறீங்க, இப்போ இன்னைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு போலர் இந்தியாவில் வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்கா? இந்த क्वेश्चन ஆன்சர் பண்றது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது क्वेश्चन இருக்கா? நீங்க கட்டாயம் இருக்கு. இப்போ நான் வந்து உங்க முன்னாடி ஏன் இந்த கையை கட்டின்னு காலை மடக்கின்னு உட்கார்ந்துருக்கேங்கிறதுக்கு ஒரு क्वेश्चन இருக்கு எனக்கு. ஏவிஎம் சரவணன் ஃபேன் என்னன்னு கேட்டா, இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை, அதாவது ஒரு அட்மாஸ்பியர்ல the only drawback என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சேர். அது இவ்வளோ அன்கம்ஃபர்டபுளா வச்சு நீங்க வந்து ஒரு இன்டர்வியூ பண்ண ஆளை நீங்க வந்து கழுத்து இருக்கிறீங்கன்னா எதுக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா இட் வில் பி. இல்ல நீங்க வளர்ந்து 432 423 விக்கெட் எடுத்துறீங்களா? 423. நான் 423 விக்கெட் ரஞ்சியில் எடுத்திருக்கீங்க. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த கஷ்டத்தை நம்ம பேசினா யாருக்கும் புரியாது, அனுபவிச்சாதான் புரியும். உட்காந்துருக்கிற போஸ்ட்லயே எவ்வளவு டிஃபிகல்ட் முன்னுக்கு வந்தா கூட அப்படின்னு நீங்க காட்டுறதுக்காக தான். இட்ஸ் a very hot seat. So coming back to the ஷேன்வான் factor, ஷேன்வானை நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா? நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு ஒரே பதில் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே, புரியுதா? ஸோ இந்தியாவில் இல்லாத ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. அதை தான் சொல்ல வரேன் நான். அப்போ you see, opportunities are there for you for budding leg spinners. நீங்க கேட்ட ஷேன்வான் மாதிரி இருக்காங்க, and you got equally competent leg spinners. There are, but how much of importance you give to them in the matches they play? IPL sudden boom வந்து leg spinners நிறைய வந்துருக்காங்க. Right sir, but what have they done? All over I see the main thing that the people ask you is, எப்போ சார் நான் IPL ஆடுவேன்னு கேட்குறாங்க. இல்லையா, they are not keen about playing Ranji Trophy or even in Duleep Trophy or Deodhar Trophy. அந்த மாதிரி கிடையாது. Ranji Trophy எடுத்துங்களேன், அதுக்கு how many people are willing to play Ranji Trophy? They said 10 match IPL ஆனா I become a multimillionaire and you don't need effort. It's all negative bowling and absolute totally useless, down to earth condemned நான் என்ன நினைக்கிறேன், உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரலன்றதுனால கோவத்துல சொல்றீங்களா? இல்ல இன்னொன்னு Bosskey, since I know you so well, you take it from me, if you give the opportunity when IPL 1000 times I will say no, because IPL is there to spoil cricket, not to develop it. It's a good entertainment for you. அவ்வளவுதான். இப்போ Bosskey வந்து 2-3 ஜோக் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? நல்லா இருக்கும். It's very nice, but I cannot take him seriously, isn't it? Even now, don't get me. சார் எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா, நீங்க மேல இவ்வளவு ஹோப்ஸ் லெக் ஸ்பின் வச்சு எனக்கு லெக் ஸ்பின்னே ஜோக் ஆயிடுச்சு ஒரு ஸ்டேஜ்ல. இல்ல, உங்க லெக் ஸ்பின் ஜோக்கே இல்ல இது. அதாவது நீங்க உங்களை நீங்க பாத்துக்க முடியாது இல்லையா? நான் பார்த்துருக்கேன். அதில் வந்து யுவர் லெக் ஸ்பின் வாஸ் நாட் ஜோக், அதர்ஸ் வேர் ஜோக்கர்ஸ். தோஸ் ஹூ ட்ரை டு போல் லெக் ஸ்பின் லைக் யூ வேர் ஜோக்கர்ஸ். Such was the competence. I am not praising you Bosskey, because I would like to put you down wherever there is opportunity. புரியல? But here truth cannot be hidden and truth is the say all for everything. And Bosskey, one such individual who could have risen to greater heights provided the opportunities plus a little bit of physical endurance. ரைட், எனக்கு அந்த டிட்டர்மினேஷன் அவ்வளவு கிடையாது. இப்ப இருக்கிறவங்க அப்படி நீங்க எப்படி சொல்ல முடியும்? How do you make up your mind like that? இல்ல உங்களை நான் பாத்துர்க்கேன். நீங்க வந்து பால கையில எடுத்தீங்கன்னா 4 மணி நேரத்துக்கு போட்டுனே இருப்பீங்க. ஆமா, சரி. சோ அது வந்து அது எப்படி அப்படி ஒரு பிசிக்கல் டஃப்னஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, போட்டுனே இருப்பீங்க. ஆமா, அப்ப எல்லாம் ஆச்சரியமா இருக்கு, எப்படி தனே போட்டு இருக்காரு போலிங்ட்டு. பட் அந்த டெடிகேஷன் இப்பயும் இருக்கு. பட் என்ன பிரச்சனை, முதல் ஓவர்ல ஒரு லெக் ஸ்பின்னர் அடிச்சாங்கன்னா அவுட் ஆஃப் தி ஃப்ரீ, அவ்வளவுதான். சான்ஸ் கிடைக்காது. Correct, you are right. And that is why I said that the
ஒரு லெக் ஸ்பின்னர் முன்னுக்கு வரணும்னாக்க அவனை வந்து நீங்க 1 ஓவர் 2 ஓவர் 3 ஓவர் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. ஓகே. He can be judged only by a prolonged spell or a spell that could last for about minimum 6 to 8 overs. சரி விவி, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு கிறிஸ் கேல் ஆடுறத பாக்குறீங்க. கிறிஸ் கேல பார்த்த உடனே இன்னைக்கு எப்படியுமே நீங்க பாக்கும்போது உங்க மைண்ட்ல இல்ல சரி சொன்னாங்க மாதிரி போடுறாங்க அவங்க கால் கிட்ட க்ளோஸா போட்டா அவங்க ஆடவே வரலையே அப்படி ஏதாவது ஒன்று தோணும் உங்களுக்கு. ஆமா. கிறிஸ் கேல் எடுக்க முடியுமா உங்களால போட்டா? The same question I'll tell you was put to Mr. Prasanna, Erapalli Prasanna. In the Mari, one, I don't want to mention his name, he said, Mr. Prasanna, he is a cricketer also, and he is from Tamil Nadu, he has played for Tamil Nadu, he is more or less an Indian, could have been a representative Indian 11 also. Ketan, Prasanna போய் கேட்டான், சார் நீங்கள் எல்லாம் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படி சொல்கிறீங்க, இங்கே அடிச்சா அங்கே அடிச்சாங்கிறீங்க, இந்த காலத்தில் வந்து நீங்கள் போல் பண்ணீங்கன்னா விக்கெட் எடுக்க முடியுமா உங்களாலன்னு கேட்டான். ஏன்னா எல்லாம் பவுண்டரிக்கு வெளிலன்னா அடிப்பாங்கன்னு கேட்டான். அதுக்கு பிரசன்னா சொன்னா, so and so, it's a very nice question, no doubt. பட் 6 பால்ல நீங்க எத்தனை சிக்ஸர் அட்டெண்ட் பண்ணுவீங்க? ஸோ இந்த கேள்வியை பிரசன்னாட்டியும் கேட்டிருக்காங்க. அதான் நான் சொன்னேன்ல உங்கள்கிட்ட, அந்த மாதிரி இஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் டாப் கிரிக்கெட்டர்ஸ். about a few years back he asked the same question to Prasanna. Prasanna சொன்ன சரி ஒரு 6 பால் நீங்க வந்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி I'll tell you later. 6 பால் எத்தனை பால் நீ வெளில அடிக்க பாப்பேன்னு கேட்டிருக்கான். in a good match. பண்ணவே மாட்டேன்னா அப்ப எதுக்கு இந்த क्वेश्चन என்ன கேட்டேன்? Chris Gayle is a batsman who's not bothered about the nature of the match. He wants to hit every ball. So it is easier to get him out. இன்னொரு சைக்காலஜி, அவருக்கு கிரவுண்டோட ஆடுறது பவுண்டரிங்கிறதே மைண்ட்ல இல்ல, எல்லாமே 6 கிளியரிங் இட் ஓவர் இன் தி ஏர் தான். அது என்ன அதை யூஸ் பண்ண முடியுமா? அத தான் யூஸ் பண்ணனும். That is what you have to use. See, this is what is expected of you. In those days, hard hitting batsman Vivian Richards, then you had Clive Lloyd. Okay. They can clear the ground in Tom Gray Avenue, England, and you had Ted Dexter, Ian Chappell, and you had Walters. They are all people who used to clear the ground in no time with those bats. Okay. இதுல என்ன ஒரு பியூட்டி வாஸ்கினாக்க, the bowler has to think, he has got to do his homework before you come and bowl to a batsman. அப்போ நீங்க வந்து you are able to withhold the ball by spin and by flight. அது ஓகே. இருக்கிறதே ஒரு சினிமா மாதிரி 3.5 மணி நேரத்துல முடிஞ்சிடுது ஐபிஎல். இதுல உங்களுக்கு கிடைக்கிறது 4 ஓவர் தான். அது 4x3 12 மினிட்ஸ்ல முடியணும். இந்த 12 மினிட்ஸ்ல போயிட்டு ரோபோ மாதிரி வந்து போடுறதுக்கு தான் டைம் இருக்குமே தவிர உங்களுக்கு யோசிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்காது. நீங்க சிந்தனை கவிஞர் மாதிரி யோசிக்க முடியாது. அப்ப எப்படி போடுங்க? அப்ப டென்ஷன் ஜாஸ்தி. அதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்றேன், you are become a negative bowler. இந்த 4 ஓவர் கண்டெயின் பண்ணா போறோம், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க போல் பண்ணிட்டு போறீங்க. இப்போ இன்னொரு very interesting thing I would like to tell you, in the contention there are people who are likely to take wickets. Okay. Sometimes. இல்லையா? சோ உங்ககிட்ட பால் கொடுத்தா எப்படியாவது அவன் பேட்ல படாம ஒரு 24 பால் போட்டு விக்கெட்லாம் எடுக்கணும். Not only that. சோ இப்போ ஒரு கோச்சிங் உங்கள்ட்ட வந்தானே என்ன எப்படியாவது ஐபிஎல்ல லெக் ஸ்பின்னரா போடுங்க சார் அப்படினா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? நான் முதல்ல என்ன சொல்வேன்னாக்க, ஐபிஎல்னா என்னன்னு கேப்பேன் நான். You tell me what do you mean by IPL? இவ்வளோ கோவமா இருக்கீங்க. இல்ல நீங்க சொல்லுங்களேன், what exactly is IPL? இந்தியன் பொட்டலம் லீக் தான் bowler பொறுத்தவரைக்கும். ஆமா. நான் என்ன சொல்றேன், இந்தியன் பப்ளிசிட்டி லீக்னு சொல்லுவேன் நான். If you play in IPL, you become a big, star overnight. Okay. But that is not going to help you to produce Shane Warnes or Subhash Gupta. It's not possible at all. Okay. You need a longer duration of matches which are going to decrease in the coming years. Right. Because matches like IPL or matches one day match 50 over basis இதெல்லாம் தான் it is going. பட் இல்ல விவி, நீங்க இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க மாத்திக்கிறதுன்னு உங்களுடைய சாமர்த்தியமே. பட் நான் அந்த காலத்துல அந்த ஃபார்மேட்ல கலக்கி இந்த ஏர்ல பால் நிக்க வச்சு nobody going to be bothered about it. Right. இல்ல, if you change yourself to circumstances, well, I agree with you Bosskey, but you will become a negative entity. If you want to take wickets, you got to adopt certain methodologies and also think. Thought processங்கிறது ஸ்பின்னருக்கு அவசியமான ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்றேன் கேட்டுங்க. It is not sort of an ode. There was a Chennai cricketer by name K.S. Kannan. ஆமா, coach. இல்ல, cricket coach. He played for Jolly Rovers also. He was a very good all-rounder who missed selection for India by a whisker. Okay. அவர் என்ன, the only problem he had was he had bow legs. Okay. Pad கட்டா இப்படி தான் வரும். ஹேமந்த் கனிட்கர் கூட கால் இப்படி தான் இருக்கும். More or less. So if the ball is given to you, will you observe something that is very peculiar or something very contrary to the game? So there were methodologies to take him out. How? There was gap between bat and pad. So if you bowl at that
you know, line and length, it will go through his legs. Go legs. Yeah, so what I used to do when I played against him, when he was in his late, 50s, he still used to play. I spotted it straight away, and then it should be quite easy for you to take him out. So lure him out by a few leg breaks. Okay. And then bowl a googly, he will also leave it like that. It will go in between his legs and hit the stumps. So there are such things which can happen to you. Gap between pad and pad இருக்கு. 2 pads between the 2 legs. ஓகே, இப்போ இந்த காலத்துல டாப் ஹிட்டர்ஸ் இப்போ இருக்கிற வில்லோ எல்லாம் குவாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் லைன்ல வந்து இப்படின்னா கமிங் டு தட், எஸ், அது இங்கேயே போயிடுது. எஸ், இதுக்கு நீங்க உங்க சாதுரியம் வந்து ஏர்ல பீட் பண்றதுலாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம். எஸ். அப்ப எப்படி இப்போ என்ன கேட்டா விக்கெட் ஹெல்ப் பண்ணல சார், அஸ்வின் ஏன் ப்ளேம் பண்றீங்கன்றாங்க. ஸோ விக்கெட் ஹெல்ப் பண்ணி எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணாதான் நான் விக்கெட் எடுப்பேன். பேரன் ட்ராக்ல என்னால் எடுக்க முடியாதுன்னா அதுக்கு என்ன ஆன்சர் உங்களுக்கு? இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நீங்க வந்து எப்படி நீங்க வந்து you are going to have parity between ball and bat. This was a very important question. It was raised by ICC, but ultimately it was put under the rug. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க, is there a proper fight between the ball and bat? No, it's only batsman oriented. So I used to tell some of my probably overseas people who come to me for some coaching or something like that. I said, now there is going to be a time when bowlers won't be there. You will have robo bowling at you. Test match will be played with that, or one day I will play with robos. Who will bowl? If you are not going to take a wicket, who will bowl? Who is bound to bowl? They won't attempt. மானம் போய்டும் bowler. அதுக்கு தான் ICC suggested, Bosskey, there's a good suggestion, control the bat. Acha, not ball. Ball la இன்னொரு seam கொடுங்கறா. What is the use? Serves no purpose. Still the bat can hit the ball out of your view. So the element of parity is between the ball and bat. You have got to reduce the bat to a certain amount of weight. இப்போ என்ன கதை மாதிரி தூக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? Have you ever seen a batsman square cutting or pulling? No, they can't do it because the bat is so heavy. You will get pulled muscle here. Pulled muscle on the arm is very very rare. You get pulled muscle on the leg. கையில pulled muscleங்கிறது only IPL matches you will see. ஓகே. இப்போ சச்சின் டெண்டுல்கர் பாத்துறீங்க, கவாஸ்கருக்கு bowling போட்டுருக்கீங்க. டெக்னிக்கலி பிரில்லியன்ட். பட் இது பெரிய சேலஞ்ச் இல்லையா? இவங்களுக்கு எல்லாம் bowling போறது ரொம்ப பெரிய சேலஞ்ச் ஆகும். அப்படி யார் ரொம்ப பெரிய சேலஞ்ச்? ஜிஆர் விஸ்வநாத் யார்? இல்ல, if you been internationally or என்னைக்குமே நீங்க போட்டதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க இன்டர்நேஷனல் போட்டுருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு. அப்படி பார்த்ததுல டாப் கிளாஸ் ரொம்ப கஷ்டம். டெக்னிக் வைஸ் you can't beat Gavaskar any time. Oh really? ஆமா. Genius wise you can't beat Gary Sobers. கேரி சோபர்ஸ்க்கு போட்டீங்க இல்லையா? அவர் விக்கெட் எடுத்தீங்க. ரிட்டர்ன் கேட்ச் விட்டானா? third ball or fourth ball. That doesn't matter. You know why? சோபர்ஸ் பார்த்து பயந்தீங்க. சோபர்ஸ் பார்த்து பயப்படலனா. எங்கிட்ட கேட்ச் கொடுக்க போறேன்னு பயந்தேன் நான். ஏன்னா he is the first 3 balls he was play. அதுதான் சொல்றேன். I'm just coming to it now. Why do you call him a genius? Because for the same ball he can play multiple strokes. விவியன் மாதிரி. Yes. Acha, அது மாதிரி டெக்னிக் வைஸ் சுனில் கவாஸ்கர், if you want to beat Sunil Gavaskar, you need top class understanding and also methodology beat him. He will know what you're going thinking to do. outsmart பண்ணணும். You have to outsmart him by thinking and also by உங்களோட பெனிஃபிட் மேட்ச்ல ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் மேடன் குட்டார். எஸ். உங்களோட லேட்டர் ஸ்டேஜஸ்லயே அவ்வளவு மரியாதை ஆடினார் இல்ல? அதுனா உங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்னு ஆனாரா உண்மையிலேயே ஒரு அது மரியாதை கொடுக்கணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். தட்ஸ் வை இந்த பெனிஃபிட் மேட்ச் இல்ல. வேற ஏதாவது ஆயிடுச்சுனாக்க அப்புறம் பெனிஃபிட் இருக்காது இல்ல, அவனுக்கு தான் பெனிஃபிட் இருக்கும்பா. அதனால this is one. அதனால வில்லாமன்ட் both Venk Sarkar and Sunny did that, but I still feel that they played out of sheer respect, not because of the quality at that age. என்ன modesty. So இப்போ coming back to that சொன்னீங்க ஜிஆர் விஸ்வநாத்லாம் போட்டுருக்கீங்க. என்னோட ஃபேவரட் அதாவது ரஜினி ஆஃப் கிரிக்கெட்னு சொல்றீங்க விஸ்வநாத் கிட்டே. அந்த மாதிரி பிளேயர் நீங்க எடுத்துருக்கீங்கல்ல? ஏன்னா சான்சஸ் நிறைய கொடுப்பாரு உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு இல்ல? நிறைய plenty you give because நீங்களும் வெங்கட்டும் போடுறீங்க. வந்து his highest score is 99 or something like that, not more than that. நிறைய எடுத்துருக்கீங்க. ஆமா, if we have played 86 Ranji Trophy matches, we would have played nearly about 30-35 matches we would have played against G.R. Vishwanath. Oh, okay. And together or against also rest of India. அந்த மாதிரி மேட்ச்ல வந்து invariably will get out to Venkat or will get out to me. LBW caught behind. LBW Venkat ராவன் ஒரு யூனிக் ரெக்கார்ட் வச்சிருக்கீங்க. உங்களோட காம்பினேஷன்ல bowling போட்ட போது எதிரணி வந்து 300 தாண்டதே ஒரு 300 எங்க 200 தாண்டது ரொம்ப ரேர் சார். The only 2 teams which crossed in those days, Bombay Ranji Trophy match in 1970s. No, 69-70, and another was Rajasthan. That was in earlier 70s.
மிச்ச சைடுலாம் பார்த்தீங்கன்னா 180 190 212 240 230 220 இதில் நாங்கள் வந்து 180 அவுட் ஆகி அவங்களை திருப்பி எடுத்துருவோம் 160 150 எடுத்துருவோம். தட் சார்ட் ஆஃப் காம்பினேஷன் quality, not only quality, but we had the wherewithal to take them out. We went with the you should take them out. ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பால் ஒரு வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாலே கை உதறும். இப்போ இன்னைக்கு வர ஒரு லெக் ஸ்பின்னர் வந்து போடுறான், ஒரு விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் மாதிரி ஒரு பிளேயருக்கு, ஒரு கெயில் மாதிரி ஒரு bowler-க்கு, பேட்ஸ்மேனுக்குன்னா என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க? முதல்ல கையெல்லாம் டைப் அடிக்கும், எப்படி போடுவாங்க தெரியுமா? என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் பால் என்ன பண்ணுவாங்க? உங்களுக்கு பயம் இருந்ததா? Any yes. In fact, Gopi came and told me, Gopi was the captain. He said, ஆமா விவி நீ நார்மலா போடுற மாதிரி போடு, ஒண்ணுமே கண்டுக்காதேன்னா. So தோனி மாதிரி சொல்லுங்க, தோனி எப்படி அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க? I just wanted to tell you about this. When Sobers came, he was 1 or 2 not out. So Gopi threw the ball at me and they said, you bowl your natural stuff, nothing. So that moment gave you to think, என்னடா பண்றது இவருக்கு போய் நம்ம கிங் ஆஃப் கிரிக்கெட்டை என்ன பண்ண போறோம்னு என்ன பண்ண. I bowled first ball, I bowled leg break. He waited. It was outside the off stump. He waited and pulled it here, fine leg, 4. The second ball, again I bowled not without much spin. Same thing for him on the off stump. He went forward. Then retraced. Okay. Right? Then went this side and pulled me right over mid wicket. So, இந்த பக்கம் போட்டா இந்த பக்கம் அடிக்க, அந்த பக்கம் போட்டா இந்த பக்கம் அடிக்கிறான். இது என்ன ட்ரா பண்றது? கட்சியில் third ball I flighted. சரி வரது வரட்டும் இதுல I flighted. Great. He checked his stroke, gave a sitter to me. I dropped it. That is my experience. அந்த கொஸ்டினுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி this is how we more or less when a batsman comes on to bat. Okay. Bosskey, you have to check into 3 or 4 items about him. Okay. Number 1 is stance. Okay. Number 1 is build. மேத்யூ ஹேடன் மாதிரி ஒரு பில்ட்னா இருக்கான், ஹியூஜா இருக்கிறதுனால இப்படி வளைஞ்சு ஆடுறது கஷ்டம். அதுக்கு உங்களை you have to adjust your line and length முதல்லயே பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஓகே. You see, and then his stance. தோனி கேக்குறேன், தோனிக்கு வந்து டெக்னிக்கலி பார்த்தா நிறைய வீக்னஸ், பெண்ட் பண்ணி கவர் டிரைவ் ஆட தெரியல, ஸ்கொயர் கட்லாம் ஆட தெரியல, பட் தி மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் இன் தி வேர்ல்ட். Very good. இல்ல? Yes. இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பேட்ஸ்மேன் who can do wonders, who can create a magic in the final over. உங்ககிட்ட ஒரு ஃபைனல் ஓவர் கொடுக்குறாங்க தோனி வரும்போது, ஒரு 25 to win இருக்கு. என்ன Very simple. What is his drawback? He can neither play the sweep shot, no, that is one. You think about it, he can't play the sweep shot, then he can't play the square cut, and he can't play finer to covers. So what will you turn? இப்போ இருக்கிற ஸ்டேட்டஸ்ல வாஸ்கி, how many bowlers turn the required probably the revolutions? எத்தனை பேர் பண்றாங்க அந்த மாதிரி? It's all flat. So you allow him to play wherever he wants. If you turn only, his mind will think. But அவன் என்ன சொல்லுவான், விக்கெட் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணல அப்படி turn பண்ணுவான். You try to turn on a wicket, it doesn't help you. How do you say the wicket doesn't help you? There are various ways. If the spin doesn't make you turn, then roll the ball. இப்போ ஷேன் வானை பாக்கும்போது எனக்கு என்னமோ கூகுளி ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டபிளா ஷேன் வான் போறான். No, see, when you compare Shane Warne with Subhash Gupte, Bosskey, Shane Warne is nowhere. You know why? Subhash Gupte had 2 or 3 types of googlis. Shane Warne had nil. And Subhash Gupte had a flipper that could take top batsmen by surprise. But ultimately result count Shane Warne is the number okay, one. agreed. But அது எப்படின்னு கேக்குறேன். That's what I'm trying to tell you. இப்போ டெக்னிக் இல்லாதவங்க, கம்மி வித்தைகள் இல்லாதவங்க ஜெயிக்கறாங்க. இது எப்படினாக்க சுபாஷ் குப்தே போடுற பீரியட்ல your slips and short legs were totally dismembered. கேட்ச பிடிக்க மாட்டாங்க. வினோமன் கார்ட், விஜய் மர்சன்லாம் வெச்சிங்கங்க கேட்ச் பிடிப்பாங்க. அத இந்த சைடுல நீங்க வந்து you had other grades. கேக்வாட் அவங்கலாம். So the fielding improved only after Sunil Gavaskar took over. Eknath Sorkar, Venkat Rao, Abid Ali, these are the people who held catches. But உங்களுக்கு BS சந்திரசேகர் அவர் கும்ப்ளே டைப்ல போடுவார் இல்லையா, மோதுவார் லெக் ஸ்பின். More effective than Kumble. More effective. But அவர்னால உங்களுக்கு சான்ஸ் போச்சா இந்தியா சான்ஸ்? I won't say that. Definitely not. நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் உங்களுக்கு when I was discussing with you, Yaman Prabhu, a very good friend of mine and a good journalist, top journalist, he asked Tiger, I believe so, in one of his books, he says, what is the secret behind dropping VV Kumar despite his performances and also his rather record? He said, well, Mr. Prabhu, I would like to tell you, we are playing against international sides of high caliber. We don't have that much of batting strength. So I must rely only on my bowlers like Prasanna, Bishan, Venki and VV and also Chandrasekhar. So whom will you take? I want a bowler who can take 4 wickets in about 10 overs giving 40 runs. But I don't want a bowler who will take about 6 or 7 wickets in 25-30 overs. Oh, quicker result வேணும். Yeah, because you had a long tail.
So then he again asked him, why don't you take, you see, Locke and Locke and Waddle played together. Simply, O'Reilly and Grimmett played for Australia together. Why not VV Kumar and Chandra? Okay. He said, if I take VV Kumar or Chandra together, then my tail will start from number 5. So do you want that to happen? He said. So connivance and control are the main things in selecting a team. இப்போ அங்கேயும் இந்த ஷேன்வான் கூடவே ஸ்டூவர்ட் மெக்கில் வந்து பிரமாதமான போலர் 5 எடுத்துனே இருப்பார், ஆனால் ஒரு சான்ஸே கிடைக்காது. ஷேன்வானை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. The secret behind Shenwan was he was a spinner who could spin the ball on top spin leg breaks. McGill was only leg break. Only leg breaks. And he had Google also, but everybody knew what to do. நிறைய ரூமர் வந்து நான் நம்பல, பட் என்ன சொன்னாங்க, விவி வந்து ஃபாஸ்ட் bowling போட்டா ஓடுவார் பாப்பா இந்த. அதனால தான் விவி இந்தியன் டீம்ல இருந்து டிராப் பண்ணாங்க. பாகிஸ்தானோட 3 விக்கெட் எடுத்துறாரு, அப்போட டிராப் பண்ணிட்டாங்க பாருவாங்க. என்னன்னா உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் bowling பயமா? இது எவ்வளவு தூரத்துக்கு உண்மை? இது எப்படி இந்த ரூமர் வந்துனாக்கா, we were playing West Indies 1952 or 53. That was captain of Jerry Alexander, Hall, Griffith, and we had Gilchrist also. We got them out quite early. They were out for 270 or something like that. They were really. Adukapra next there was a test match in Chennai. So and I got a few wickets, 2 or 3 I got. Then we were about 193 for 7 or 6, something like that. And it went on 212. Then they lost about a couple of wickets, and I was the last one. We required about 30 runs or 40 runs to take the lead. So then Alexander was a nice captain. He said, Griffith, you take the ball and bowl. So appo pads alla nanga English, we never owned any pads. Yaran irundha eduthu kattipom, gloves yaran eduthu potupom, bat yaran eduthu bat pannu poidvom. We had a guard, that's all, nothing else. Okay. And no arm guard or no helmet ella kediyadhu. So I stood there and anga edirka vandu ivan varran, Prasanna irukkan. Prasanna, nodu Vivi ஜாகிரதா அப்படின்னா, இவன் இப்படி வந்தமே சொல்றான்னு சரி பார்த்தேன். தென் this fellow took his run up. அவன் வாட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தான், சைட் ஸ்கிரீன் மட்டும் போனான். He went up to the side screen. He started roughing up. Daka வந்து first ball whizzed past my nose, as it is quite long, you see. So I said, where are we? And then second ball, I said I took the leg and middle stump, and then I took on the leg stump. That he found out. Then he took still longer step and started bowling on the leg stump. And going, I will 4 or 5 balls he played. Then Jerry said, boy, don't play. Just find your way back. I said, nothing doing, we'll play. அப்போ போட எங்க போறது, இடமே இல்லை எனக்கு. So I have to move. Because he is aiming at your body, not at the stumps. So where we were supposed to move? அடி வாங்குறத விட I think you better you move. So அந்த மேட்ச்லயே V. Subramaniam, Budhi Kundaran and CD also, I think, played the match. They were all out just moving away. And, okay. Because the pace was so tremendous and they were bowling with a purpose. So you can't call it as moving away. But how many players didn't move in Indian cricket? Tell me. Paul Umrigar moved, so many people. V.S. Ramjan moved. Azharuddin also. Dilip Venksagar ulla vandu aadunu solradhe na paathirken. So many people have moved. Okay. So that point, as being a bowler, crediting with very important. So we can't and Jerry said he is standing somewhere there. He came, boy, don't try to play him. Way back to the pavilion. That's what he said. He's in good humor, he said. So this is how the story is started. In good humor nu solradnaala humorous banter la oru yara catch utta neenga or comment edipinga venkat kathamudha thittuvaru adukku siripanga ellarum andha mari விஷயங்கள் எங்க இன்டர்நேஷனல் லெவல் எப்படி ரஞ்சி லெவல்ல எல்லாம் எப்படி யாரை திட்டிருக்கீங்க யாரை கிண்டல் பண்ணிருக்கீங்க என்ன மாதிரி நடந்துருக்கு விஷயங்கள்? நான் யூசுவலா வந்து திட்டுறதும் கிடையாது. I don't praise also. ஒரு ஃபீல்டரை மாத்தி வச்சு அவரே கேட்ச் பண்ணிட்டு sometimes. This thing holds good. Neither I compliment, neither I decry a fielder. But sometimes the inevitable can happen. Appo you have got to compliment him. That both myself and Minky used to do it. Okay. But we were only silent spectators in either getting wickets or being trashed. இல்ல ஹியூமரஸான விஷயங்கள் என்ன நடந்துருக்கு? நிறைய இருக்குல. The two most important rather I would say funny thing was, one it happened in Sri Lanka, the other one in Hyderabad. Let me talk about the Sri Lanka match. We were playing against Gopalan Trophy with
also on side. And you would have known R. Ramesh, yeah? Oh, Kaka Ramesh. IOB, yes. So we had won the match with great aplomb, and then we were celebrating, and it was about 9:30 or 10 night, all fully boosted. So everybody said, anga club was in Sinari Sports Club, so everybody said, already time, let us go home. No, then Ramesh, PK Belliyappa, then Maruti, Dalvi, then one more wicket keeper, PK Belliyappa, K.R. Rajagopal. All right, we'll all go for a swimming. So we all went near the pool. In the Ramesh Napanna, he was in a hurry to go. So he just climbed the diving board. Climbing போட்டு என்ன பண்ணிருக்கான், அவன் பார்த்துருக்கான், அவன் எல்லாம் கிரீனா இருந்திருக்கு. He was very happy. என்ன பண்ண டைவிங் பண்ண ரொம்ப ஹைட் இல்லை, ஒரு இது போயிருக்கான். என்ன பண்ணிருக்கான், அங்கேருந்து வந்து பார்த்து என்ன பண்ணிருக்கான், டைவ் பண்ணான். டபால் ஒரு சத்தம். Because the floor and the sides were painted green. He thought it was water. He fell down absolutely as a dumb cockerel. Right? And then we were all scared. Then the people from that club came. Sir, there is no water. How can you dive? Luckily nothing happened. He had some minor bruises. Okay. Luckily he escaped. That was one of the most enjoyable and hilarious incident that I had. The second one was still more hilarious. This was in Hyderabad. This was in 1969 Ranji Trophy or 70. No, even earlier than that. Maruti was the 12th man. Okay. So we were all staying in the Fateh Maidan. And then the match commenced, and then the first day was over. Then the next day we got to go to field. They were about 198 for 7 or 6 first day. Second day we got to go to the field. So usually two people stay in a room. Maruti stayed with SVS money. So he wanted to dress up, and he had a bath and said, let me go and now dress up and then get ready for the match. He didn't bring oil to apply to his hair or bristling, whatever it is. So நானும் பெல்லி வேர் ரூம்மேட், என்னடா வேணும் உனக்குன்னு கேட்டேன். இந்த மாதிரி ஆயில் இல்லை எனக்கு அப்படின்னா, நோ ப்ராப்ளம், மில்கா சிங் வச்சிருக்கான், அதை போய் தலையில் போட்டுக்கோ அப்படி. He went and asked Milkha Singh, can I use your promenade? He said, go ahead. You know what is Milkha Singh? Singh's oil? It's nothing but gum. போட்டு ஒட்டிக்கிறாங்கல்ல, தலையில பொருளாம் நல்லா தேய்ச்சி வந்து வாரிட்டு வந்துட்டான். என்ன ஆச்சு? we entered the field. ஒரு இவன் மோகன் ராய் was bowling. Then Gopi all then he said there was a huge shout from the third man. You என்னடா அது, what is wrong with you? We all ran towards him. பார்த்தாக்க தலைமையர் வந்து நல்ல குச்சியா வந்து is pulling his head like anything. இந்த ஒரு ஆட்ல வருமே காலிங்ல அது மாதிரி it's pulling his head. ஐயோ தலைவலி கத்தாங்க. என்னடா பண்ணேன்னு கேட்டா, then Milkha he applied my oil. ஆனா பாவி கம்ம போய் அப்ளை பண்ணிருக்கார் தலையில, போய் அலம்பிக்க போடான்னு வெளில அமிச்சு. then we substitute came. அதுக்கப்புறம் கம்முன்னு இருப்பாரு. கம்னா ஸோ டாப் கிளாஸ். இப்போ லேட்டஸ்ட் போலர்ஸ் முத்தையா முரளிதரன் பிரில்லியன்ட்டு, எல்லாருமே ஷேனும் எல்லாம் ரைட்டு. புதுசாக தூசரா, தசரா, தீபாவளி அப்படின்னு நம்ம பாலுக்கெல்லாம் பேர் வைக்கிறாங்களே, நீங்களும் எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க. நீங்கள் ட்ரிஃப்டர் போட்டிருக்கீங்க, ஃப்ளிப்பர் போட்டிருக்கீங்க, எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க. அப்போல்லாம் அது ஒரு பேர் கிடையாது. இப்போ எதுக்கு இந்த மீடியானால இவ்வளோ ஹைப் வருதா, இந்த பேர்லாம் வருதா ஒவ்வொரு பாலுக்கு? இப்படி இருக்கா உண்மையிலே? இப்படி Bosskey, you have asked a very pertinent question. Cricket ball is a cricket ball. Acha, you can do only few things with that. புரியல? Now, இப்போ நீங்க வந்து a comedian சொன்ன எத்தனை, how well, what else can you be called? A jester, a joker, அந்த மாதிரி இருக்குல்ல. அதனால but a cricket ball can produce only a leg spin or an off spin, a drifter which goes away, a faster one or a flipper, and a top spinner. These are the four kinds of deliveries that you can bowl with a spin, with the ball. இதை நீங்க எப்படி வேணா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. Okay. You see, the dusra is a illegitimate bowling or bending your arm. Okay, right. To the extent that is being given by the ICC. 15 degrees. 15 degrees. So, இதுல நீங்க இந்த 15 degrees இப்போதானே வந்திருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி வந்து did you hear about zooter, what else? Snooter. All these things. Facebook, Twitter. When Shenwan came into reckoning, then there was a article in the paper which said Saklan Mustaka have developed a very then Danish Canaria, Pakistan. He said, I have got a new ball, I have got a new weapon in my armory. Onnum kedadu. He tried it, it was a flop. Nothing but a faster one, bowled short of length with the seam on top. So the balls you bowl
can be given various names, but these are the 4 types of ball we can go. If you want to bowl differently, you have got to do tennis ball or badminton ball. இப்போ இந்த ஏஜ்லயும் ஒரு ஃபிட்னஸோட ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரஞ்சி டிராஃபி கிரிக்கெட்டர் மாதிரியே தான் இருக்கு உங்களை பார்த்தா. எப்படி இவ்வளோ ஃபிட்னஸ் உங்களுக்கு? இந்த கிரிக்கெட் மைண்ட்லேயே இருக்கிறதுனால கீப்ஸ் யூ யங் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக்காக எப்படி அது? See, fitness can be classified in 2 ways. One is your thought process. Number 2, physical ability. If these two conjoin or they enjoin themselves, you get what is known as fitness without abruption or fitness without any trouble. You think what you feel and what you do, and then you do by way of spreading your body to that extent, you get the physical fitness. இப்போ என்ன போய் நீங்க வந்து நான் ஓட சொன்னா ஓட முடியாதனால I cannot. இப்போ 80 வயசுலயும் கூகுள் எல்லாம் போறீங்களா எப்படி இது? அது வேற அது. Bowling googlies and physical fitness are quite different. See, மைண்ட்ல இருக்குல்ல அது போடணும். மைண்ட்ல போடணும், that the thought process should be there along with your physical fitness, right? Unless you have physical fitness, you may not have the thought process proper. Super. So one final word from you, VV. இப்போ வர போற லெக் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு நம்ம ஊர்ல இருந்து டெஃபினட்டா ஒரு ஷேன்வான் ரேஞ்சுக்கு ஒருத்தர் வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க லெக் ஸ்பின்னருக்கு? என்ன இப்போ ஏன்னா நீங்க ஐபிஎல் டாமினேட் பண்றதுனால நீங்க சொல்ற மாதிரி மைண்ட்ல கண்டெயின் பண்ணா போறோம், பெனிட்ரேஷன்லாம் வேணான்ற மாதிரி ஆயிப்போச்சு. அவனுக்கு பெனிட்ரேஷனும் மைண்ட்ல வரணும், ரொம்ப சூப்பர் பவுலரா இருக்கணும். அப்ப என்ன ஐடியாஸ் கொடுப்பீங்க? The main point is you play this league matches இல்லையா, and it's spread over 3 days, and you got opportunities to bowl at least about 18 to 20 overs, both these innings put together. And what sort of probably thoughts you have in your mind, and what are the end result of your endeavors? But you bowl with an intent to take wickets, and you got to do various things, out of one of which is spin. Airla revolution should be more. Then automatically your flight will be there and your parabola will be there. நீங்க எடுப்பிலே வந்து 3-4 மேட்ச் நீங்க சொன்ன மாதிரி முதல்ல சொன்னீங்கல்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்லயே வந்து 8 ரன் கொடுத்தா அடுத்த ஓவர் காலின்னு சொன்னீங்கல்ல, அது மாதிரி போட்டா you cannot become like that. So the spinner deserves to be given at least some sort of concession, because he may give runs but he will ultimately take wickets. Another, if you are going to become or trying to become a good spinner, you need a hell of a lot of mental makeup. That means you have to have the intense feeling that you must take it. ஸ்பாட் பண்ணி இன்னொரு விவி குமாரை கொண்டு வர முடியுமா? ஏன் முடியாது? It can be done. என்ன விவி குமார்னு அவ்வளவு பெரிய bowler? No, எங்கள பொறுத்தவரைக்கும் குரு லெக் ஸ்பின்ல விவி. It's not like that, because the application and success comes out of sheer practice and intelligence. வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. So you can do this, but how many people apply and intelligently bowl? Tell me, how many people bowl like that? They don't. Very few bowlers, even today, there are very few bowlers who bowl with intelligence and application. If you mix both application and intelligence together, you will definitely become much better than Sherwan also. You can't compare Sherwan and Subhash Gupta because he had all these 2 qualities. All right, thank you so much, VV sir. Thank you, Bosskey. வந்து 100 ஆயிஸ் நீங்க வந்து லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கே நீங்க 100 ஆயிஸ் இருக்கணும் கோச் பண்ணனும். Thank you so much. We had a great time. Thank you. ஒரு நல்ல எனக்கு வந்து ஃபேக்டரி ஒன்னு கொடுங்க. மேனுஃபேக்சர் பண்றது. ஃபிட்னஸே பெரிய எக்ஸாம்பிள். அதனால உங்க வீடியோ எடுத்து அது வந்து யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு லெசனா இருக்கும்னு தான் அத போட்டோம். So thank you ladies and gentlemen and upcoming cricketers. That was Mr. VV Kumar, legendary leg spinner. எப்படி பால கையில எடுத்து லெக் ஸ்பின் போடணும்னா தீயா வேலை செய்யணும் குமார்னு முதல்ல நான் சொன்னேன். ஆனால் தீயா வேலை செஞ்சாதான் குமார் ஆக முடியும். நீங்கள் ஷேன்வானை கூட காப்பி அடிச்சு ஷேன்வான் மாதிரி ஆயிடலாம். விவி குமார் மாதிரி ஆகணும்னா நீங்கள் இந்த ஏர் பயங்கரமாக பாலை ஸ்பின் பண்ணி ரெவல்யூஷன்ஸ்லேயே நீங்கள் ஒரு ரெவல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணணும். அதுதான் விவி குமார். ஸோ கண்டிப்பாக அடுத்த விவி குமார் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் ரெடியாக கிட் பேக்கெல்லாம் தூக்கிட்டீங்கன்றது தெரியுது. அடுத்த இன்டர்வியூவில் சந்திப்போம். This is Bosskey along with Mr. VV Kumar. I and probably Bosskey had great fun together, not only at the club but also in various programs he conducted. And even today he is the same old Bosskey where when I met him about 3-4 years back in Sun TV program, other programs also, and his capacity to make you laugh at any time and also by looking at other incidents is still with him. I'm really happy, Bosskey, to have spent some time with you. And not only that, this perhaps I have been a little more outspoken. Usually பேச மாட்டேன் அந்த மாதிரினா. I have mentioned certain names which normally you won't find me mentioning. But today, after seeing you, I thought here is a person with whom I can easily converse and also share my ideas. So Bosskey is one such person with whom I can converse, play the fool and enjoy myself. And you are not the fool anyway. Thank you.